I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem. Λίγο καθυστερημένα, ο Ντόναλντ Τραμπ καταδικάζει την βίαιη εισβολή στο Καπιτόλιο, την οποία ο ίδιος όμως προκάλεσε. Κάνοντας στροφή 180 μοιρών, είναι ένας άλλος Τραμπ. Παραδέχεται ακόμα και την ήττα του. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. Ίσως έκανε πίσω επειδή φοβάται τα χειρότερα. Πολλές είναι οι φωνές, ακόμα και μέσα στην κυβέρνησή του, που μιλούν για ενεργοποίηση της τροπολογίας 25, που θα σημάνει και την άμεση απομάκρυνσή του. The quickest and most effective way to remove this president from office would be for the vice president to immediately invoke the 25th Amendment. Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μιλά για ευθύνες Τραμπ στα προχθεσινά αποτρόπαια επεισόδια στο Καπιτόλιο. We could see it coming. The past 4 years, we've had a president who's made his contempt for our democracy, our Constitution, the rule of law clear in everything he has done. Ο Τραμπ πάντως έχει να αντιμετωπίσει και ένα τσουνάμι παραιτήσεων μετά τα εξωφρενικά επεισόδια στη Ουάσιγκτον. Την αρχή έκαναν η Υπουργός Υγείας και η Υπουργός Μεταφορών Ελέιν Τσάο, σύζυγος του επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακκόνελ. We've heard a lot of other people are considering it. We've seen some pretty significant figures, including the Deputy National Security Advisor, resign in wake of that. Το Reuters και η New York Times αναφέρουν ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να δώσει προεδρική χάρη στον εαυτό του λίγο πριν το τέλος της θητείας του, για να αποφύγει το κύμα διώξεων που έρχεται μετά τις 20 Ιανουαρίου.